In Corsica, the neighbouring French island to Sardinia, wielding fire to fight fire has been employed for the last few years. Thus, a firewall is applied according to three main objectives: the use as a deterrent against the fire in populated forests, to help agriculture by opening up mountain grazing, and finally, defence works. De brûler la laitière nous permet aussi d'éliminer toutes les repousses qu'on a sur toute la reprise de maquis. In this struggle, the use of fire also increases the methods available. The question of its application is connected to both the opportunities and risks of the operation, as that for the fire of Allen at the end of July. Il a été à un moment évoqué l'utilisation du feu pour lutter contre cet incendie, mais les conditions météo, c'est-à-dire un vent changeant, ne nous a pas permis de mettre en application cette technique, du fait du risque de saute et de provoquer un nouvel incendie, ce qui aurait été encore plus catastrophique. A technical remark appreciated by the operational personnel present in the auditorium. Since Sardinia, like South Corsica, was hit by violent firestorms at the same time. And the 2009 Bosa camp strongly agreed with this post-fire context and the reality of only having 10 minutes to get ready in case of an emergency. S'il y a un feu, c'est la priorité. Se ci sarà un incendio sarà la priorità recarci sul posto. Le reste, ça sera surtout donc, les échanges, discussions et visites de terrain. In the case of an emergency call, all movement is done by convoy. Corpo Forestale and Espèce Méditerranéenne coordinate and manage everything, heading a convoy of an international team which can use fire, a group to scout and analyse the behaviour of the fire, a reinforcement operational team, and lastly, researchers and observers. Abbiamo visitato alcuni dei principali incendi che sono verificati in Sardegna, in particolare la giornata del 23-24 luglio, giornate dove c'è stata una forte ondata di calore e che hanno provocato alcuni incendi di grosse dimensioni. With temperatures reaching 47 degrees Celsius and a gusting wind of 40 kilometers an hour, 5 fires each spread over an area of several thousand hectares. A dreadful situation, leaving 2 farmers dead and several villages surrounded by fire. A major crisis which needed to be analysed a few weeks later. The on-site visit represents one of the highlights of the 2009 session. Sentivamo le comunicazioni, abbiamo dovuto spostare gli elicotteri perché quando è arrivato qua camminava, non è arrivato piano piano. Ricostruire un incendio dopo che si è verificato è molto importante, sia per capire le energie che ci sono state sul fuoco, sia per capire la validità delle tecniche adottate per spegnere il fuoco e soprattutto come training di formazione per il personale che non era presente sull'incendio. Uno scambio di esperienze, uno scambio di informazioni che è utile per costituire una cultura generale sulla dinamica dell'incendio. On every site visited, the approach is the same. Firstly, a summary of the situation is provided by those who handle the operation. E lì sospinto da forte, quindi la temperatura è 47 gradi all'ombra. Then, after a visit to where the fire started, the group moves to the different positions and strategic areas to continue observation. The professionals swap their opinions on the behaviour of the fire, on its course. Ce qui est intéressant lors des sorties sur le terrain, sur des feux passés, c'est de voir les différents points de vue des professionnels de la lutte, ici les Sardes, les Catalans, les Marocains, qui ont des avis différents ou des hypothèses différentes sur la propagation du feu, sur les différentes intensités, et qui essaient de refaire un petit peu le cheminement du feu. The different methods involved in the struggle are addressed, and especially the use of fire, which was made official in Sardinia in 2008 through the development of fire paradox. On the actual sites where the action took place,
the members of the Corpo Forestale describe in detail one of the numerous maneuvers carried out. Tutte queste zone, anche là dietro ci sono delle zone molto foresta piuttosto densa e importante. Here, 2 operatives succeeded in stopping the head of a fire which had spread around 9,000 hectares in 24 hours. A line of firewall stretching over several hundred meters along one route with whatever they had on hand. Loro hanno proceduto in emergenza, non avevano la torcia e si sono ingegnati. La torcia è stata questa, un paracarro già danneggiato, era già rotto, recuperato e lo usavano, isola termicamente, brucia lentamente, gocciola e funziona. Ecco, quindi in caso di Lo que ayer nos demostraron las unidades de Sardegna es que poca gente bien formada pudo hacer una actuación con fuego y ayuda de agua para frenar el avance de la cabeza de un fuego de viento. Por eso a nosotros dijimos que era un ejemplo que se debía de enseñar a Europa. Being on site also permits us to discover the wealth of this region, such as this remarkable archaeological site at the foot of which the biggest fire of the summer was fought, the Nurag de Santo Antine in the Sassari province. This fortress, built between 1500 and 500 BC, is one of the best preserved on the island, majestic. Other moments of conviviality which accompany these visits, picnics, 5 euro. 5 euro. 10 euro. the chance to talk about more personal things. Accessories or support is provided in the organization of the activities at the base camp. Each visit is preceded by a presentation. Thus, from the weather data, maps, photos, videos and the reconstruction of the fire's progression, the auditorium resembles the day of the actual event in size and scope. This initiates discussion, queries, conjecturing, which then lead on to the realities of the land. Where doubts remain, the specialists return on site again with new witnesses to try to refine their analysis. This idea of toing and froing between documents and visiting sites is very fruitful when studying the Monte Arce fire, where 2 tongues of virulent fire surrounded a completely green oak forest. Il comportamento del fuoco è per noi il futuro dell'analisi della lotta antincendi. Non basta inseguire il fuoco, bisogna anticipare il comportamento. Il futuro del miglioramento della lotta è legato alla capacità di conoscere il fenomeno. Non dobbiamo più essere soltanto le persone che operano con uno strumento per spegnere le fiamme, dobbiamo essere capaci di capire che cosa il fuoco ci sta dicendo, capire se il fuoco peggiora o migliora nel suo percorso, capire quali sono le opportunità per un intervento più sicuro, un intervento più efficace e che riduca il pericolo per la vita umana.